IPOB One Family. Aha m ka bụkwa Nwaada Ọgụ TV. Ụmụchukwu okike abịa ma m na-ekene unu. Daalụ n'ọrụ. Onye na-eme nke ọ na-eme ndị mma ka Biafra wee bịa ya jisi ike n'ọrụ. Ụmụchukwu okike abịa ma m na-ewetara unu ozi ihe na-eme na ana anyị. Ihe nke a na-eme na Kaduna Highway Express Abuja. Mkpuchi okwu ugbu a mgbanyekwere unu ihe onyonyo unu ga-ekiri wee nụ wee fụkwazi ihe na-eme. Ụmụchukwu okike abịa ma ihe a na-ekwu okwu ya bụ gịnị? Okwu ndị Fulani herdsmen, okwu kidnapping, okwu igbu. Ihe ndị a niile na-eme na South, na-eme na North, mana onweghị nke na-eme n'ala Igbo. Naanị ndị nke a achịrị akwa ha yiri n'ọnụ ndị Nigerian soldiers bụ ihe na-egbu anyị. Abụrụ na ọka ha bịa na ha anaghị abịa n'aha soja, ha enweghị ike ịgba ụkwụ n'ala Igbo. Iji wee gosipụta na ọ bụ ndị Nigerian gọọmenti bụ ihe na-akwado ndị Fulani herdsmen, ha ji akpa mkpamkpa niile ha na-akpa. Were maka ihe a na-eme sonyere onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu. Maka na ewezụga ndị nche a na-ekwukwu ya eri mgbe na-ekwukwu ya ọzọ, ndị nche a o wepụtara anyị bụ ndị ESN, Eastern Security Network, onweghọkwa ebe anyị ji azụ eje, onweghọkwa ọkụ a na-agba n'ala Igbo kịta pere mpe nke karị na-agba ma ewezụga ndị nche a onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu wepụtara anyị. Ya mere m ji agwa gị, kwado ESN, kwado ESN, kwado onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, kwado IPOB ka anyị nwere onwe anyị. Ana Biafra bụ ana dị nsọ. Ana Biafra bụ ana agọziri agọzi. Ihe ndị a niile na-eme onwero nke na-abata obodo anyị. Naanị ndị a ha chịrị akwa n'ọnụ ndị Nigerian soldiers ha bata ya na-egbu ụmụnne anyị. Since a Eastern Security pụtara, onwe ebe aka na-anụ maka kidnapping n'ala Igbo anyị? Mba, onweghị. Ya mere ị ga-eji wee kwado ha na ụmụaka, ụmụnne anyị a, ụmụ okorobịa anyị, ụmụ agbọghọbịa anyị, ha na-arụsiri anyị ọrụ ike, ya bụ ndị Eastern Security Network a. Kwado ha ebe ọ dị ukwuu. Kwadokwazie onye ndu anyị Ọhamadike Biafra, Ọhamadike Africans. Aka m dị n'elu, ihe bụbu odogwu. Jisi ike n'ọrụ gị, adakwana mba. Ekpere m na-ekpere gị n'ụbọchị niile bụ ogologo ndụ na arụ isi ike, amamihe n'elu amamihe nke Chukwu okike abịa ma nyere gị, ka ọ na-echekwaba gị na ezinụlọ gị. Onweghị ihe ndị iro pụrụ ime gị. Jisi ike n'ọrụ gị, anakwa n'azụ. Mụ na ezinụlọ m na-akwụnyesiri gị ike. Ihe anyị chọrọ bụ Biafra, anyị achọghị one Nigeria. Maka na ikirie ihe onyonyo a m ga-agbanyere gị, ndị a pụtara na ekidnapụrụ ụmụnne ha n'ụbọchị one ma one gara aga, wee gwa ha kwụọ 5 million, ha wee kwụọ. Ha wee chie tekwazi azụ bịakwa kidnapụkwa mmadụ one ma one kwa, wee na-agwazi ha ha wee 30 million. Ha wee si na ha nwe ha, ya vuteziri ha nwa ịpụta n'okporo ụzọ na-protest
ha na-protest kwa Nigerian soldiers bịakwa n'ebe ahụ ha nọ bidokwa gbawakwa ha egbe. Ụmụchukwu okike abịa ma biko ashịrị ego dị wee nye eke ndị otu ịchọ ka eshi gbawa ive ele eme before ima la enye vive duka one Nigeria ive niile le eme sosi ive le ebe ive nle ebi ikpe bụ onye ọbụla kawara onyebe Biafra kawara onyebe Arewa gara onyebe Oduduwa gawara onyebe ndị ọbụla lọidere onyebe sosi ive le ebe ọkụ ahụ agba mgbe maka na ya bụ ọkụ na-emetụta ọrụ na-emetụta imi onye bụkwe ka ọ gara aga iche ya mere abụgodu naanị nke a ihe kidnapping na ọ dịghị n'ala Igbo ọ bụ site na ihe onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu mere ihe dị otu a ji ọ dịghọzi kwado ya kwadosie ya ike. Echeghị m na onwe nwa afọ Igbo ọ ga-abụ na-eche ka akọrọ ya ihe na-eme akọ ebe ọbụla ị nọ ị kwesịrị ike ịma ihe na-eme ugbu a na onweghị ihe dị ka one Nigeria adịghị. Abụrụ na ị na-ekwu okwu Biafra ọ kara gị mma karịa ị na-ekwupụta ihe dịka one Nigeria adịghịkwa. One Nigeria adịghị. Ikpe ihe ga-ebe ikpe a ihe ga-ebe oke ọchịchị a ihe ga-ebe oke ogbugbu ọbara mpụ na aghụghọ a bụ Biafra gawara onwe ha. Biafra ka enye ha Biafra. Ndị Igbo niile ka ha chịkọnata ọnụ kwekọrịtanụ wee kwado onye ndu anyị mbụ Maazị Nnamdi Kanu. Udo dịrị unu, udo dịrịkwa ndị chọrọ udo. Na-esonyekwara m n'ọbọ Facebook nke bụ IPOB Nwada Ọgụ TV ka ị wee na-atụsa ozi a na-edepụtakwa edemede gị ka o si wee dere gị maka na nke a m na-ekwu n'ọnụ otu o si wee dere m. Ị wee sonyekwa m na YouTube channel IPOB Nwada Ọgụ TV. Iru ebe ahụ subscribe or like ya ma depụta edemede gị ka o si wee dịrị gị n'obi na-agbasa ozi a ka ọ na-aga mba ụwa niile ka ha na-anụrụ ọnụ anyị ma gbatara anyị ọsọ enyemaka na ihe a na-ada ụda na-adasi ụda ike onweghọkwa onye afụrụ hapụ. Ihe a na-egbu bụ ka ekpochapụ. Ihe bụ isi a bụ gịnị maka na anyị si na anyị chọrọ nnwere onwe anyị ya bụ Biafra. Ọ ka mma na ikwuru eziokwu wee nwụọ karịa na ịnọ n'elu asị wee nwụọ. Kwupụta na ị chọrọ nnwere onwe ama na onye afọ Igbo ọbụla chọrọ nnwere onwe a onwego nwa afọ Igbo achọghị nnwere onwe kama na ọ bụ ụfọdụ na-atụ egwu ka hapụ igbu ha. Nwanne m ikwu eziokwu ị ga-anwụ ịtụ asị ị ga-anwụ. Ọ ka gị mma na ikwuru eziokwu ahụ wee nwụọ n'eziokwu. Ndewonu, udo dịrị unu dịrịkwa ndị chọrọ udo n'aha Chukwu Okike Ọbịama ise. They kidnap about 5 people and they ask for the ransom of 5 million naira, which the people of the community donated and paid them before they released them. 4 days ago, they came again in the large number, kidnap another 4 set of people and ask for the ransom of almost 30 million naira, which people have not able to afford to pay. And in the midnight of yesterday, stroke this morning, they came and kidnapped more than 15 people in their various houses in the midnight. And this one lead to the people of the community come out in large of their number that they cannot afford to pay the money. The government should come to their aid to come and rescue them, to come and take the purpose of the government of Nigeria is their work is to protect life and property of the citizen, and their life and their property has not been protected by the federal government of Nigeria, by the state government of Nigeria, by the
even by the local government. So that you can see people, everybody have said that they are not going to work. They are not ready to go to work. They are going to stay by the roadside. They block what is going on now. This is the major road that linked from Abuja to Kaduna, to Sokoto, to Kano, everywhere. They block it since 7 a.m. in the morning today up till now. There is no movement that go from different parts of Nigeria to other side, from eastern to north of Nigeria. This is the situation on ground now. So they have called the set. We can even call it the largest city in Niger State. You can see the people, they come out in the millions of them. Some people have even started to play football match on the express road. You can see them. You can see them. You can see them. They have turned into football match now. Let me move forward. You can see set of in-laws of army that they park for guiding, because I don't know their purpose of being there for now. They are there, and as at a couple of a time ago, the main Garaka police station was burned because of the misbehavior of one of a police officer that shot direct bullet to some of the protesters and hit him by his right hand. So that one lead to the protester to get angry and burn down the police station of the town. So you can see what is going on. You can see, Army vehicle was parked, but they are not reaching anybody. They are not talking to anybody. They are just parking on their own. You can see it. You can see it. I think they are trying to collect phone from people that knows God, that you don't go far to close to them. They are collecting phone, they are collecting things from people. You know how the Nigerian military behave. They have started stationing people. The situation have changed to another era now. They are starting. It's like the dimension is going to another angle. You can see the dimension is going to another angle now. It's going to another angle now. People are started running. We don't know what's going to happen. For the next few minutes, we don't know what's going to happen now. People are started running. People are started running now. People are started moving from one place to another. We can't believe that this one can be happening in Nigeria. Nigeria complained that they voted these people in to the for the post of president, governor, local government chairman, councillor. They have all these people on their seat, and people are terrorizing them, kidnapping them every day by day, asking for some money. People have even said that it's the politician that are doing this. They are trying to get money for election of 2023. That's the comment of the people, that what they are saying now. That they are the politicians and the people that are selling these people to go and kidnap people. So they ask for the ransom money to get the money. They can save enough money for their seat for 2023. That's the part of the complaint of the people. I don't know how true that one is. I don't know how true it is. But that's what we are hearing from them. That's why people come out that, okay, this one don't cause begin now. Don't talk to another thing. You don't talk to, you no go gree, you no go gree, you no go gree. No moving, no move.